My name is Yoshi and this is Misto. Yes, we are speaking in two different languages. そうだね、2つの違う言葉で話をしてます。Yes, so AFL Japan News, we give latest AFL Japan news in English and you'll be giving it in Japanese. Yes. AFL Japan TV はよしは英語、私は日本語で情報をお伝えして、最初はもしかしたらちょっと違和感があるかもしれないんですけれども、日本の方にも AFL Japan の現状を知ってほしい、そして世界の方にも AFL Japan の情報を発信していこうと。Yes, so it feels awkward at the start, but I'm trying to give all the AFL Japan news in English for those who are living in Japan or maybe perhaps overseas as well, and you'll be giving AFL Japan news in Japanese for Japanese players. そうですね、特に日本の方にはヨシの英語を少しゆっくり喋ってもらってるんですけれども、ヨシの英語をちょっと聞けないよっていう方は聞く方法がありますので、今日ちょっとご紹介したいと思います。真ん中に映像出てくるでしょうか。これは前回分の放送なんですけれども、YouTube で見ていただくときに右下の歯車の設定のボタンですね、そこを押していただくと字幕を出す設定があります。字幕のところ最初はオフになってるかと思うんですけれども、そこをクリックしていただいて、ここのところですねをもう一度クリックしてもらいます。そうするとまず英語でヨシの喋ったことが英語の字幕が出てくるようになるんですけれども、英語で見ていただいてもそれでもちょっと分かりづらいという方はこれを日本語に変えられるんですね。もう一度字幕の設定のところを押していただいて、下の言語を自動翻訳のところですね、設定できます。下の方、一番下ですかね、日本語のところがありますので、そこを押していただくと、なんとヨシの喋ってる英語がこれGoogle のシステムを使ってると思いますので、完璧な流暢な日本語ではないんですけれども、意味はもちろんこれで十分取れると。ただなぜか Google 翻訳ヨッシーがヨッシーになるんですね、いつもなのでヨシのところヨッシーになってると思うんですが、まあこれで楽しめると。Yeah, that's really nice. A bit of a translation. I don't know, program, I guess. So if you click that on it and you can change different languages, I prefer English to Japanese or Japanese English, but that's nice. So yeah, if you want a bit of a challenge, click out the settings and we should continue. そうですね、ぜひ、英語力の向上とそういうのも見込めると思いますので、両方の言語でお楽しみください。Alright, so let's check out the results after round 4 of the AFL Japan A League. So if you can see on the website, A リーグのラウンド4ですね、結果見ていきましょう。So the first game was Senshu Powers versus Gowanus. As you can see, it's a 66 to 76. It's closer than I thought. そうだね、その現場で見てるよりかは10点差。Yeah, only 10 points difference. Yeah, so I thought the Powers came back towards the end. But of course, without the Gowanus are too strong at the end. パワーズ最後かなりいいね追い上げ見せてたんだけど、安定してゴアナズがボールは結構支配してたかな。I thought so, yeah. So percentages were holding the ball and marking the ball. Goannas were definitely better side on the day. So there's a few pickup scenes that I picked up that I wanted to explain. So this one is Powers. ピックアップシーン見ていきましょう。So this one's a Powers youth. おお、最初は何、パワーズの若さが出た。Yeah, so this is the youth video. Please check it out. So this is from the so this is the first play. So they both drop the ball and the Powers attacks. パワーズの攻撃ですね。でもここでターンオーバーされてしまう。Turnover, well, it goes behind, and Goannas are great for setting up behind. So it pops into the one-on-one contest. But yeah, this is great. So what an effort. この辺か。Yep, one handball doesn't go towards the player. 村田選手ですね。And the Murata player keep going, keep going. As you can see, the couple of tall Guano players are resting behind. And then this leads to a goal. ゴアナズのラックマンが今インターチェンジとちょっと変わってるんですけど、村田選手はラックマンなので、その村田選手を外してしまった。Yes. 村田選手はずっとプレーを続けて、それで最後のパスをしたと。So I thought that was a bit of a Powers young youth university style. So play before that it was continuous. So there was a lot of effort, and the behind scene kicking in was pretty quick. So the positionings and trying to catch a breath as well. Powers did really, really well, and towards the end, Guanas needed to get some interchange happening. So they definitely use the youth in that sense. そうですね、その若さが特に出たプレーで、かなりボールに何度も何度もアタックできるパワーズの良さが出たかなっていう。So I thought that was a strong point. And the next video I wanted to check out is
if when from a kick in, the うん Goannas successfully うん marks the ball or in a chain, あー that leads to the goal. So please check out the 次は goals ゴアナーズのそのリンクアップですね。 link. Yeah, so 落ち着いたスキルを見せたプレ once again, it's from behind kicking as well, and this is a one-on-one contest. Doesn't mark the ball, but drops nicely for the crumb. ー。ポジショニングはね完璧だもんね。 Handball 1 and 2, and doesn't hit the target there, but that's okay. う You まくボー reward ル to get つ the な free い kick. で最後はこの little トリ bit ッ of プのちょっとこの辺もなんか That's experience. エクスペリエン That's スか experience, yeah. スキルじゃなくてこのあーっていうね So yeah, like you don't want to Skillが dive for 光ったね。 the ball, うん。 you know, trying to appeal for the umpires as well. So no, I think that he did the right thing. うん That was definitely a free kick う there. ん I 確 don't かに know- 足の下引っかかってたのでファールはファールですね I don't know about the angle. I thought it should be a little bit more towards the boundary. そうだねもう少しアングルないところで倒されてたと思ったけどちょっとホール選手戻してね、そういうところもその経験の違い Experience. うん、 So well done to the boys, and 10 points difference, and Guanas haven't lost a game yet. おお今シーズンまだ負けてない、ゴアナズもう首位だね今のところ So they're on top of the ladder at Hi. the moment. And game 2, which happened pretty much half an hour after this game, Ikina Blues versus Magpies. 同じ会場での第2試合目がブルーズとマグパイズ、はい Yes. So Magpies win 72 to 62. これも10点差じゃあ only 2試合とも 10. Yeah, I didn't notice. 2試合とも10点差だね Oh, I didn't notice. Yeah, you're right. Yeah, it's only 10 points Oh. difference. And that was I don't know, for us, it was a halftime. We were comfortably winning and we thought we were doing well. But after halftime, Magpies came back. そうだねフォアって言ったけど我々はブルーズで試合に出てるので Yes, yes. 最初前半はまあまあいい戦いだったのに後半に一気にもうんう離されたというか逆転されてしまって Yeah, overturned. So that was well done to the Magpies. そうだね、マグパイズ素晴らしい試合運びだったと They were 思います focused as well, yeah. So I do want to check out one scene, turnover scene from Blues. Yeah, so I thought that we did very well in that sense. So please check ま this ずはブ out. ルーズのターンオーバーからこのシーンですね So yeah, this is a free kick. Goes long. うん Oh, sorry, goes short here, and then plays on. ここがちょっとロングキックだね Yeah, ここ goes が on here, but one-on-one contest, no problem. おー What a mark, 背の yeah. 高い久野選手がマークを取って Yes. うん And as you can see, the ground is quite small. そうだね、グラウンドがすごい小さいからここバックラインで取ったとしても次はこれもうフォワードエ I ント think リ you ー can go forward entry, and then another forward clean mark. おー So- C 選手がここでも高さを生かして Yes, so two contested mark by Blues, which also leads to goal. So that's our that's our Blues strong point. そうだね、ブルーズのその強さとしてはマークコンテストだとかっていう背の高さと経験っていうのがあると思うので、 Yes. まあこれがブルーズ式のターンオーバー That's a turnover style, and this was the first quarter, I believe. そうだね、 Yeah. 左から右に風の吹いてる第一クォーター、So our setup was really nice, and almost it was unstoppable for the first half. But when as soon as player moves around a little bit and we start missing targets, that's when the Magpies turned around. そうだね、少しずつ試合経過するごとにだんだんマグパイズがターンオーバーするシーンが増えてきて、 Yes. うん、 So the next video is the Magpies turning over So, on Blues on their style. そうだね、これがマグパイズ式のターンオーバー、 Yes. はい So this is from kick in once ブ again. ルーズだね、 Yeah. ブルーズの攻撃 Goes long in the middle, little bit risky, but nice target kick さ there. っきと同じような箇所からのキックだ Yeah, ねこれ and then go a little bit short, but drops the ball, get turned over. Then they are quick. This is a foot race. Goes on the wing. No one's on the mark. うん、 Plays on. As you can see, the ground small again. ここか It's a ら goal. プレーオンでゴール、 Yeah. マグパイズのターンオーバーのシーンはマークではないんだけどボールを落として Yes. 人数とスピードで勝って横につないでそのままプレーオンでゴール、Yeah. 早かったね Very quick, yeah. And it was, of course, it was a really, really nice goal. But the setup was very smooth. 確かにそのゴールも本当に素晴らしいゴールだしその前のね、 Yes. 段階のプレー123人関わったプレーがすごいスムーズにつながっ It て was a nice link, and even though we dropped the ball, or they dropped the ball, it was nice to recover quickly. Yes. So this game, Magpies has played 4 games already. So they finished the season for the regular seasons, and they end up with 1 win. そうだね、マグパイズは4試合を戦って今シーズンが終わりになるんですけども、まあ、ここで
初勝利だね。 Yes. うん、今シーズン初めて最後の試合で初勝利でいい Yeah, 終わ that's り方だった right. か Yeah, な。 so うん they ended the last game with a win, so that was a good finish for them. So let's check out the ladder for at the moment. 今の段階での順位表を見ていきますか。 So Guanas, no change. お Still ー very, very strong, and 負けなし。 percentage dropped a little bit, but still 166. うん、そうだね、 166, yeah. 166%。 いだやから 1.6 倍相手よりもゴールに入れてる。 So very healthy there, and Hawks hasn't changed. They didn't play last week, うん、 but they're still on a second. ホークスはお休みだったのでそのまんま。 Yes, and Powers, even though they lost the Guanas, the Powers, the ladder still stays the same. そうだね、パワーズは負けたもののその順位はそのままで。 Yes, うん、 and the difference is the Magpies take over Blues, Oh. so they took over, and now they're sitting on fourth. マグパイズ4位に。 Yes. いいね。 So as you can see on Blues, we got 2 points. 2ポイントっていうのはこれ引き分けがあったから2点だね、勝ち点。 That's a draw. 勝った Yeah. ら4点、 Yes. 引き分けは2点。これは AFL と同じですね。 Same rule. Yeah. So we drew the Powers, so that's a 2 point. So Blues without a win, うん、 and the next round 5 will be the last game. So hopefully they can get a win before end of the season. そうだね、ブルーズまだ勝ってないからマグパイズを見習って最終節で勝てれば That's it. マグパイズのように最後の最後勝利を手にすることができると。 I hope so. Well, that's the plan anyway, and they're going to be tough game towards. Yeah. そうだよ、まだ負けなしのゴアナーズと戦うので。 Yes. So it's going to be tough. So let's check out the goal kickers Oh. so far. そうだね、もう次が最終節なので、 Yes. ゴールキックはファイナルのカウントはされないから次がもう最後のチャンスだね、この。 Yeah, this is the last chance, and Hiroki on first. So has played 4 games and kicked the 13 goals. So as we mentioned before, the Magpies finished the season, so there will not be any. そうだね、マグパイズ Goals も added. 試合がないので13ゴールはこれはもう次では増えない。 Yes. Mm. So an equal tie with Nathan. So he's got one more game to ゴアナ play. ーズ、So うん、he's playing really well. So I'm sure he'll kick a couple. So there's a good chance that he'll take over Hirota as well. But if you can see from 1 to 10, うん、10位まで見て、うん、 yeah, you can see every team. There's 2 teams, 2 players per team. It's really, really balanced. 1チームあたり2人ずつ I think の so, 割合、 yeah. So the Hirota is on first, and the そう 10th か、5クラブ is a だからね。 Sota. うん、 Yeah. So there's 2 Magpies there. There's 2ああ、 Guanas, そういうことね。 2 はい Blues, はい。 2 Hawks. So Oh. very balanced. おお、 Mm. じゃあもうなんか今シーズンの得点はかなり分散されてるね、これ。 I think so, うん、 yeah. So the forwards doing their right job うん、 and not missing the goal. So that's really good. So yeah. おお、 So What I about think that's goal going to be kicker? yeah. So that's the goal kicker there. And let's check out the next match, which is going to be the round 5. そうだね、次の試合をちょっと確認していきましょう。 Yes. So this is going to be the last round on the 25th. うん、 Yes. That's in 2 weeks' time. Sorry. 20 Sorry, 8th. Sorry, November 8th. そうだね、 Sorry, うん sorry. 11 November 月の8日ですね。 Yes. 8、はい。 8th. So November 8th, the Guanas versus Blues. うん、 Yes. And then same day, Hawks versus Powers. うん、第1試合がゴアナーズとブルーズ、第2試合がホークスとパワーズ、同じ会場で行うので第1、第2試合、 Yes. 大宮健保グラウンドですね。 Omiya ground. Yes. So all the details, if you click on it, it gives you the address Oh. and a map. I hope. そうですね、ウェブページの方でマップ等出ると思いますのでそこで確認してぜひご来場いただければ。 I hope so. Yeah. Well, people like me, I can't read Japanese, so I just usually click and then highlight and then put on the Google map or something. 予想でどんどんクリックしちゃうしかないね。 I usually click. 変なところには誘導されないと思うから And 予想で yeah, and クリックして address as well. I just highlight and put on the Google Ah. Google Maps. So people like me, please check out this website and then highlight. 確かにそうですね。オーストラリアの方で、今の時期はもしかしたら日本に滞在中の方少ないかと思うんですけども、時々昨シーズンも見てくれて、 Yes. ページを見てから試合会場来てくれて、なんかページに載ってたから見たよっていう方いらっしゃったんで、 Yeah, there's a ぜ few ひ、 times, うん a couple of 無 last 料 year で as す well. し、 Of course, 気 it's 軽 free. に気軽に見に来ていただければ。 Yes. So the 8th is going to be the round 5, which is the last round. So if you're free or if you're just walking around, please come by and say hi and cheer for us or そう cheer です for ね。 everybody else. Yes. So that's it for AFL Japan TIFO for this round. I hope you understood there's 2 different languages. It might be a little bit complex and
I don't know, a little bit hard at start, まだ慣れないけど、but you will get used to it. うん、 Yes, and as you mentioned, you can do that little setting things and change languages, and hopefully Google Translate my English well. そうですね、日本の方はこれヨシの英語聞いて英語力アップの、それオーストラリア英語を今喋ってるんだよね。 No, I'm speaking normal. えオージーイングリッシュじゃなくて No. あ本当に、 Yeah. そしたらオージーイングリッシュでもいいし英語をちょっと勉強するいいきっかけにしていただければと思います。 Yes. うん So thanks very much, and don't forget to follow, like, and comment, and see you next round. Bye.